appetizing. So let us try. Wow! Sibuyas. Parsley. Silan. Konti lang. Oregano. Paprika 1 teaspoon. Ito yung spices na gagamitin ko. Black pepper. Salt. Tomato paste. Olive oil. Mix natin. Baking pan. Baking tray. Press lang natin. Ayan. Diba? Then, hiwain na natin kung gaano kalaki ang gusto mo. Ganda ng kulay. Homemade. I-bake natin siya for 20 minutes in 180 degrees. Oh, appetizing. Okay, Bete Abon.